In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. In this part of the test, you will describe the pictures on your screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 30 seconds to describe a picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to question 5 and 6, and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a new radio station is collecting an article. You have agreed to participate in a telephone interview about radio. When was the last time you tuned into a radio station? Where were you at the time of listening? Begin preparing now. Begin speaking now. Would you consider paying for a radio station that doesn't play any advertisements? Why or why not? Begin preparing now. Begin speaking now. Which of following radio shows would capture your attention the most? And why? A radio show focused on travel. A radio show covering home repairs. A radio show discussing finance-related topics. Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will listen twice to question number 10. You will have 15 seconds to respond to questions 8 and 9, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now.
Hi, I'm interested in the Savor Academy of Culinary Arts program and I was wondering if you could answer a few questions I have. When do the spring courses for culinary arts begin? And what is the price for the courses? Begin preparing now. Begin speaking now. I heard that the Thai Baking Basics course will be held on Mondays. Is this correct? Begin preparing now. Begin speaking now. I've heard that Emily Anderson is a great teacher. Can you give me all the details about any courses that Emily Anderson is teaching? Now, listen again. I've heard that Emily Anderson is a great teacher. Can you give me all the details about any courses that Emily Anderson is teaching? Begin preparing now. Begin speaking now. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 60 seconds to speak. If a school was considering sending students on a day trip, would it be more beneficial to tour a factory or to visit a museum? And why? Support your opinion with specific reasons and examples. Begin preparing now. Begin speaking now. 안녕하세요. 토익스피킹 알려드리는 마리아쌤입니다. 자, 그러면 어느덧 모의고사 90번째입니다. 100번째가 되면 기분이 어떨까요? 100번째를 앞두고 있는데 뭐든 잘 못하면 100번 해봐라 라는 말이 있듯이 정말 그냥 100번 해보고 있거든요.
아직 구독자도 별로 없지만 되게 알맹이가 꽉 찬 채널이 되어가고 있다라고 저는 생각하고 있어요. 왜냐하면 정말 공부하시는 분들만 모여있는 채널이고 토익스피킹에 대한 저도 꽤나 진지하고 거기에 대해서 뭐 가리는 거나 없이 진짜로 그냥 이거를 학원 대신해서 공부를 하실 수 있도록 그런 정보를 드리고 있습니다. 자, 그래서 90번째 모의고사 풀이 가보도록 하겠습니다. 1번 질문입니다. You are currently tuned in to Channel 9 Radio. In the upcoming segment, we'll be featuring an interview with Sarah Johnson. Miss Johnson is an incredibly skilled actress, having performed major roles in numerous theatrical productions, movies, and television shows. For those who are already her fans, you'll be her fans. You'll be delighted to hear that she'll be starring in the next action film, set to release next Friday. Theoretical. 이거는 theoretical. 극적인. 그래서 극장에서 하는, 약간 연극적인 그런 걸 얘기하는 거겠죠? 그 다음이 movie니까 영화, 이렇게 영상으로 관객한테 보여주는 게 아니고 무대에서 연극을 또 이제 관객들에 보여주는 그런 작품을 얘기를 하고 있어요. 그 다음에 영화 많이 나오죠? 필름 이렇게 하지 마시고 film 이렇게 잡아주시면 되겠습니다. 2번 질문입니다. 2번 질문 이렇게 Greetings and welcome to the International Sport News. At the press conference held earlier today, Tom Brown, a globally celebrated football player, announced his decision to retire this upcoming October. In response to questions regarding his reason for retiring, he explained that he was ready for a change in his life. His future plans include coaching young players, writing a book, and setting up a charitable foundation. charitable 하면은 기부할 수 있는, foundation 하면은 재단 같은 거를 또 하려고 한다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그림 좀 어려웠어요. 우리 학생들이 항상 어려워하는 그림 갑시다. 농장인데 뭘 수확하고 있지 않아요. 그죠? 좀 특이하죠? This is a picture of a farm, 농장. There is a man and some cows in this picture. 남자분 한 분, 그리고 소가 있습니다. The man has gray hair. 자, 화이트 헤어 안 한다 했어요. 머리가 희끗희끗합니다. Gray hair. And he's talking on the phone. Talking on the phone. 통화 중이다. 외워주시고 He's walking along the fence. 저 울타리를 따라서 걷고 있어요. Behind the fence. 울타리 너머에는 Some cows are eating some grass. 그저 소들이 풀을 먹고 있습니다. They look very healthy and peaceful. 이런 거 좀 넣어볼게요. 굉장히 건강하고 평화로워 보이고요. Overall, it looks like the man is taking a break after feeding the animals. feed가 먹이를 주자죠. 그래서 이렇게 남자분이 여기 얘네들 먹이를 쫙 주고 약간 휴식을 취하고 있는 듯한 그런 모습입니다. It looks like 뭐뭐 하고 있는 것 같다. Take a break. 잠깐의 휴식을 취하다. 그 다음에 이 나온 적 있어요. 어떤 거냐면 동물원 같은 사진인데 사슴에게 아이가 먹이를 주고 있는 사진이 나왔거든요. 그 먹이를 주다 feed. somebody가 feeding 누구를 이렇게 돼요. 엄마가 아이에게 우유를 주는 것도 A mother is feeding a baby 이렇게 가요. 그렇죠? 그래서 이 feed라는 동사를 아셨으면 좋겠습니다. 자, 공원. 요거 또 콤보북에서 갖고 왔는데 요 중간 부분만 좀 바꿔봤어요. 또 궁금해하시는 부분들. This is a picture of a park, 공원. Some people are spending their downtime outside. 야외에서 여유로운 시간. A father and a son are sitting on a bench. 아빠와 아들 벤치에 앉아있고 The father is resting his arm around the boy's shoulder. 자, 소년의 어깨에, 팔을 어깨에 두르다 많이 물어보세요. 이렇게 쓰시면 돼요. 되겠죠? Resting one's arm around somebody's shoulder. 이렇게 잡으시고 자, 아이, 소년은 이제 책을 들고 있고요. The boy is holding a book. 배경에는요, in the background, a lot of trees with green leaves have been planted. 많은 나무가 심어져 있습니다. Overall, people look relaxed. 전반적으로 사람들은 굉장히 편안해 보입니다. 이렇게 보시고, Okay, let's talk about part 3. Radio 가볼까요? When was the last time you tuned into a radio station? Where were you at the time of listening? Okay. The last time I tuned into a radio station was a few days ago. 며칠 전에 라디오 들었고요.
I was on a street at the time of listening. 그 라디오를 듣는 그 순간에 저는 길에 있었습니다. I like to listen to the radio while taking a walk. take a walk, 산책하다. 산책하면서 라디오 듣는 걸 좋아해요. 이렇게 하시면 되겠고, 이게 턴이 아니라 tune이에요. 의외로 그 학생분들한테 시켜보면 턴이라고 많이 하는데 tune, 악기를 조율하다. tuned in, into 하면은 라디오 주파수를 맞추다. 이렇게 돼요. 그 동사 알아두시고 6번 Would you consider paying for a radio station that doesn't play any advertisement? Why or why not? 그러면 광고가 없는 그런 라디오를 위해서 여러분들이 pay, 지불을 할 의사도 있는가? 자, 우리 돈은 더 내지 않습니다. 돈이 없습니다. 예산이 빡빡해요. No, I wouldn't. 아니요. I have a tight budget. 예산이 빡빡해서 I can't afford to pay extra fee. 추가 비용을 더 내고 이렇게 할 여력이 없네요. 이렇게 넣으실 수 있으세요. 자, 7번. Which of the following radio shows would capture your attention the most and why? 자, 다음 중 어떤 라디오 쇼가 여러분의 관심을 가장 많이 끌 것 같은가요? 여행에 관한 거, 아니면 집수리에 관한 거, 아니면은 재정 관련한 토의하는 거. 자, 우리 여행 되겠죠? 여행. I would listen to a radio show focused on travel. First of all, 자, 스트레스 콤보. Traveling is my favorite thing. I can release my stress. 그래서 여행 좋아하고 여행 관련 자료도 좋아합니다. Plus, I prefer to 해서 자, 콤보북에는 가보는 건데 여기서는 들어보다 hear about famous places 유명한 장소 관련해서 듣는 것도 좋아해요. It helps me 근데 요거는 이전에 제가 쓰던 거예요. It helps me broaden my point of views. It helps me broaden my horizons. 관점을 넓혀줍니다. Therefore, I would listen to a traveling show. 그래서 여행 관련 쇼를 많이 들어보고 싶어요. 이렇게 넣으시면 되겠어요. 자, 표로 가겠습니다. 8번. When do the spring courses for culinary art begin? 이거 언제 시작하고 And what is the price for the courses? 가격이 어떻게 되느냐? The spring courses will take place from March 10th to May 24th. 요 날짜까지 하고요. The price is $270 per course. 코스당 $270 합니다. dollars. 왜냐면 1달러 말고는 2달러부터는 다 복수예요. 그래서 요거 주의하시고요. 9번. I heard that the Thai baking basics course will be held on Mondays. 요거 월요일이죠. 태국 제빵 기초 과정 이렇게 되겠네요. Is this correct? 맞나요? 자, 잘못된 정보. Well, I think you got the wrong information. 잘못된 정보를 아신 것 같아요. From 2 to 3 p.m. on Tuesdays, 화요일마다 there will be a course on Thai baking basics by Saparun Johnson. 이렇게 되겠네요. Saparun Johnson. Saparun Johnson. 이름은 온갖 나라 이름이 다 나오기 때문에 이름 가지고 뭐라 하진 않습니다. 제가 이름 때문에 점수를 깎인 적은 단 한 번도 없습니다, 여러분. 자, 10번. I've heard that Emily Anderson is a great teacher. Can you give me all the details about any courses that Emily Anderson is teaching? 네, 에밀리 선생님이 하는 거 다 알려주세요. Sure, there are 2 courses scheduled. 2개 있고요. Both courses, 2개 다 will be taught by, 가르쳐질 예정입니다. Emily Anderson, 이 사람에 의해서. First, from 1 to 2 p.m. on Wednesdays, there will be a course on assorted seasonings. Seasoning 하면 이제 양념, 조미료 같은 게 돼요. Next, from 10 to 11 a.m. on Mondays, 월요일마다, 수요일마다 하니까 지금 요일 다음에 S 다 붙여주시고요. A course on cake decorating tips will be held. 네, 이렇게 또 다른 양식으로 하나씩 정리해 주시면 더 좋겠습니다. 의견 말하기 11번. If a school was considering sending students on a day trip, 또 나왔죠? 학교가 아이들에게 견학을 보내려고 고민하고 있습니다. Would it be more beneficial to tour a factory? 공장 견학이 좋을까요? Or to visit a museum?
아니면 박물관이 좋을까요? 요거는 앞전 콤보를 썼습니다. 그래서 왜냐면 박물관에 대해서 정확하게 해놓은 게 있기 때문에. 자, 과목에 대한 이해를 도와주는 거죠. 직접 가서 보니까. I think a museum is a great place to take students. 여기서 take는 데리고 가다로 제가 썼습니다. 학생들을 데리고 가기에 박물관이 굉장히 좋은 장소인 것 같습니다. It helps students understand the subject well. 학생들이 그 과목을 더 잘 이해할 수 있게 도움이 되고요. It can encourage students to dive into the subject. dive into 나왔어요. 푹 빠지다. 그 과목에 더 푹 빠질 수 있도록 격려하게 됩니다. 독려하게 됩니다. For example, back in middle school, 예를 들어 과거 중학생 시절, I went on a field trip to a national art museum. 네, 미술관 가봤는데 미술 박물관. It was interesting to see the artworks in person. 직접 내 눈으로 그런 예술 작품들, 도자기, 옛날 도자기 이런 거 다 볼 수 있어 너무 재밌었고, after the visit, 갔다 와서 방문 후에도 we had a discussion during class. 수업 시간에 토의도 했어요. The other students could share ideas. 다른 학생들이 아이디어를 막 공유해줘가지고 It helped me understand the art better. 예술에 대해서 제가 더 이해가 되더라고요. 직접 보고 관련해서 이야기도 하고. Therefore, I think taking students to a museum would be a great idea. 그래서 박물관으로 데려가는 것이 아주 좋은 생각일 거라는 생각이 듭니다. 이렇게 하시면 되겠어요. 박물관 데려가기 잘 나옵니다, 여러분. 꼭 암기해 주시고요. 저는 또 다음 모의고사 영상에서 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다.